exclave. We have learned that the territory of one country, if it enters into another country or state, that land can be termed as enclave of the first country and exclave to the second country, and the vice versa. And in Bangla, enclave, exclave, both are categorized as Chit Mahal. And there was a great problem related to this enclave and exclave between India and Bangladesh, which has been solved only a couple of years back. Now we have on the enclaves of Bangladesh that are situated within our territory. We have got these, and our territories within the boundary of India are given to India. They got that area. And few people have been changed their states to settle in their respective countries. And now the problem has already been solved. So we have learned the enclave, exclave problems. Today we are going to start with our new topic, the Chittagong Hill Tracts and problem of ethnicity and secessionism. The Chittagong Hill Tracts is ethnicity and secessionism, problem of secessionism. In Bangla, Parbatta Chattogram, Nitatik, Bibinnota or Bichinnotavad. These are the important topic of political geography as well as geopolitics. And Bangladesh and many other countries have been suffering immensely out of the problems related to their ethnicity. Recording in progress. Secessionism. Bandarban district and Khagrachari district. And these three districts together cover an area of about, let's say, 20,000 square kilometers. It is a great area indeed. And around 1.5 million people, or 15 lakhs people, reside in these three districts. Half of the population is Bengali-speaking Bengalis, comprising both Hindus and Muslims and Christian Bengalis. And there are Christians and Buddhist Bengalis as well. 15%, or around 7.5 lakhs. And rest of the population, 7.5 lakhs, ethnic groups like Chakmas, Marmas, Tripuras, Banjogis, Chanchanga, Khumi, Kuki, and so on. More than 13 groups of ethnic minorities. Those are called the tribals formerly, but nowadays we have decided to term them as ethnic groups, or smaller ethnic groups. And they are around the half of the population. But only a couple of decades back, before our independence, the tribal people were majority, more than 70%. And during British period, they comprised more than 90%. But nowadays, through the process of resettlement of the plainland Bengalis, we are going to outnumber the ethnic
minorities. And Bengalis are becoming majority gradually, which has given a big discontent in the mind of the people of that land. They claim to be the Aboriginals. And it is a debatable, controversial thing. Because a true Aboriginal, who are known as the indigenous people or Adivasi, according to the definition of anthropology, the definition was given or proposed by the father of modern anthropology, Morgan, a group of people who have been residing in a place from time immemorial. Their ancestral past is obscured or unknown. They are the true Aboriginals. The so-called Red Indians of North America, like Sioux, Cherokee, Dakota, and Mexicans, they are the true Aboriginals. Likewise, in Central America, Aztecs, in South America, Peru, Incas, they are the Aboriginals. Similarly, Santals are the Aboriginals of Santal Parganas of Jharkhand of India, and the Manipuris are the Aboriginals of Manipur state of Northeast India, and Mijos or Lusais are the Aboriginals of the Seven Sisters state of India. They are the Aboriginals, indigenous people. In Pakistan, there are some Aboriginals. In Northwest frontier regions, Khyber Pakhtunkhwa, the Malakans, Waziris, Sinwaris, and some other Pakhtun groups are the Aborigines. We Bengalis are the Aboriginals of this land, as well as we are the Aboriginals of Chittagong region. But controversy arises when the Chakmas or Marmas or Tiparas claim that they are the Aboriginals or indigenous of Chittagong Hillchaks. Why? Because they are migrated from their place of origin. Chakmas are from Mekong watershed in the region between Vietnam and Thailand, or the areas around Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam. The region is known as the Mekong Basin. From that distant place, they migrated some 350 years back and moved westward and ultimately entered into the southern part of Myanmar, which is known as the Arakan region. Later on, this group of people moved towards north and crossing the Rosang state, entered the southern part of Chittagong and Chittagong Hillchaks. And ultimately, they were spread throughout the central Chittagong Hillchaks. And a few of them have migrated to the furthest northern areas of Arunachal Pradesh even. So, from the historical background, it is evident that these Chakmas are not in any consideration the Aboriginals or sons of the soil. Instead, they can be termed as the resettlers or immigrants because they have migrated from their place of origin in
distant areas in Thailand, Cambodia, Laos, and Vietnam regions. Mekong Basin. So according to the definition of anthropology presented by Morgan, father of modern anthropology, Chakmas cannot claim to be the aboriginals or sons of the soil. They have migrated, they have immigrated here and resettled over here. Likewise, other groups of Marmat, Tanchanga, Banjugis, Khumi, they are migrated from some distant areas of Myanmar and Thailand. And Tiparas migrated from their homeland in India, state of Tipara, which is known as Tripura in Bangla. And they have entered into the northern Chittagong hill tracts, resettled over in and around Khagrachari district and elsewhere. So they are also immigrants and resettled over the land. So they can't claim to be the indigenous or Adivasis, because they've got their own place of origin in India, Tripura district. Thus we can see the term has been utilized in the ulterior objective of politics. Because if they can succeed, they could be successful in claiming and establish their claims as aboriginals, they can get some rights according to the Convention Acts of the United Nations Organization and other international fora. So this is why NGOs, non-government organizations, and the external forces are trying to establish these tribal people or indigenous as the aboriginals of Chittagong hill tracts. And these claims and counterclaims and arguments and debates have given birth to some sorts of unrest in the area. The Chakmas and other groups, they want to establish themselves as the indigenous. And if they become indigenous, then the Bengali speaking, as the what's called claim and attribute to the Bengalis, that they are the external people, which is not true. That we are intruders, we have entered into their lands, we have occupied their lands, so we must leave their lands. In simple words, the tribal people of Chittagong hill tracts simply want to oust the Bengali-speaking Bengalis from hilly terrains of the Chittagong hill tracts. This is why we have to maintain a huge military forces in their land, in that hilly terrains, which is costly as well. Not only that, very often they take up their arms and revolt against the loyalty to the state of Bangladesh. Example, the so-called Santibahini conflicts. In that conflict, more than 30,000 Bengali-speaking people are killed or assassinated, and around 10,000 ethnic people have been perished. And thus we see around 500,000 people have been killed in these conflicts. And the conflict is still going on, giving a huge
unrest situation in the Chittagong Hill Tracts. And this has given rise to some geopolitical situations in the area. The external forces like India, which is supporting the Shanti Bahini, which is instigating the ethnic groups of Chittagong Hill Tracts to revolt against Bangladesh. Of course, during the last few years, when the Awami League government has taken over, this unrest has substantially been subsided, but still it is not fully extinguished. It is on, and they are managing these groups. Whenever government will be changed, if any anti-Indian government takes over here in Bangladesh, then again India may instigate these ethnic groups, causing huge concern for Bangladesh. Likewise, external forces like Australia, England, France, even the United States of America, they are also supporting these secessionists. Why? Because of their geopolitical interests. As we know, Bangladesh occupies an important geostrategically significant land at the apex of the Bay of Bengal and the land in between ASEAN and SAARC, which Bangladesh connects ASEAN and SAARC. Not only that, China is only a few hundred kilometers from the northern tip of Bangladesh, Banglabanda. If we can cross this land, we'll enter into a narrow chicken neck region between Nepal and Bangladesh. And adjacent to this chicken neck, there is Darjeeling corridor, beyond which the Chumbi Valley of China is located. So it means that China is only a few kilometers away from the northern tip of Bangladesh. And China is number one enemy of the West, particularly the USA. So this is why the interest, geopolitical and geostrategically interest of the USA as well as the European Union and other Christian countries is immense on the land of Bangladesh. So this is why, since the most of the part of the plain Bangladesh is predominantly inhabited with thickly, densely populated Muslim Bengalis. So this is why only in Chittagong Hill Tracts, the Christian world and Hindutva supporting government of India, they have got a great interest on the land of Chittagong Hill Tracts. So this is why they are supporting, they are financing, and they are instigating India, America, Australia, and other Christian countries. Even Israel, its intelligence group Mossad, is backing this secessionism because Bangladesh is the third largest Muslim country and which is flexing its military muscles as well and gaining economic strength as well. So keeping these aspects, military, strategic consideration, economic strength, the locational significance of Bangladesh is immense. And Chittagong Hill Tracts, as part of Bangladesh, which is almost greatly inhabited by non-Muslim tribal people or so-called indigenous, the external forces like the USA, UK, France, Australia, and India have been playing a very, dirty roles in
espionaging and playing with the secessionism, ethnicity, etc. in Chittagong Hill Texts. And this is the geopolitics of Chittagong Hill Texts. Chittagong Hill Texts, as I have mentioned, that it is a small area. It comprises only 1/10 of our total land area, 1/10 of our sovereign area. Although it is small, but it bears tremendous geopolitical as well as geo-economic and geostrategic significance. From north to south, there runs several mountain hill ranges, the extension of the Arakan Yoma of Arakan, Myanmar. There are numerous river valleys like the Karnafuli Valley, the Sangu Valley, the Matamuri Valley, the Kasalang Valley, Masalang Valley, Asalang Valley. These valleys are elongated toward north-south mostly and east-west, Matamuri and Sangu, and ultimately debouch into the Bay of Bengal. And these valleys are fertile and a considerable fertile arable lands are there. The most of the parts of the hills or inaccessible terrains of Chittagong Hill Texts, all these three districts, are densely covered with dense forests that contain valuable woods, lumbers, and other forest resources. Elephants are there. This is also resource. Not only that, huge reserves of proven and probable reserves of mineral resources like hydrocarbons and iron ores are found in the land of Chittagong Hill Texts. And thus we see Chittagong Hill Texts are very resourceful areas which bears geo-economical significance. From Chittagong Hill Texts we can reach Indian isolated states of or landlocked states of Mizoram, Tripura, Nagaland, etc. Manipur. Not only that, there is a common border between Myanmar and Bangladesh, which is located in the Chittagong Hill Texts, southern Chittagong Hill Texts, and eastern border of Chittagong Hill Texts. So in order to maintain connectivity with Myanmar and Southeast Asia, Chittagong Hill Texts can play a vital role. Thirdly, it is Chittagong Hill Texts provides the port of Chittagong and district of Chittagong and Cox's Bazar a thickness. If these districts are excluded, then Chittagong and Cox's Bazar simply become or will become narrower, which can be trespassed by the enemy forces easily. The distance from the Chittagong port to the eastern border of Chittagong Hill Texts is direct distance is around 56 to 60 miles. And if this land is deducted from area of Bangladesh, or if these are seceded from area of Bangladesh, then Chittagong will become a narrow strip of land. And thus, the port of Chittagong and the tourist attraction of Cox's Bazar, these will be vulnerable to the enemy attacks. So this is why Chittagong Hill Text districts, these three districts have given
Chittagong Port, Chittagong District, and Cox's Bazar tourist spots, the strategical significance, strategical width. Thus we see these are important. So whenever we'll discuss the geopolitical aspects or political geography of Chittagong Hill Tracts, we must bring the ethnicity, diversity of language, culture, and conflicts between the ethnic groups, Bengalis and Chakmas and other ethnic minorities. Their interests, their connection with the external forces and geopolitics, geostrategy of the lands. How does Chittagong Hill Tracts, how do the hill districts give strategic depth to the Chittagong Port? If Chittagong Hill Tracts become independent states or state, then Chittagong will become narrower and Chittagong Port will be. Another important thing is that the headwaters of all the hilly torrents or rivers like Sangu, Matamuri, Karnafuli, and Kasalang rivers, they are located in the Chittagong Hill Tracts. So if these are gone, or if these become independent, then headwaters will go to the countries that will occupy these lands. So we lose our hydel potentiality, hydroelectrical potentiality. Not only that, Chittagong Port and Chittagong district people will be deprived of the water supply or regular constant supply of water of the Chittagong Hill Tracts. Because agriculture of Chittagong, Cox's Bazar, the port of Chittagong are greatly dependent upon the supply of water of these hill tracts, rivers. And this is also an important consideration. So, my dear students, I think if you can write these aspects, this will suffice your what's called presentation or writing. So whether you understood this or not, you tell me. The geopolitical considerations or political geography of Chittagong Hill Tracts. These are two things, but almost synonymous, related. So it is important geopolitically in the readings of studies of political geography, Chittagong Hill Tracts, these three districts play a significant role. These are important because of our existence, because of our economy, because of our environment, because of our what's called military strength and survival. Chittagong Hill Tracts are important. And second consideration is that the tribal people, ethnic minorities are of the citizens and the equal shareholders, stakeholders of this country. They are our brothers. We should remain here with fraternity, friendship, and unity. But at any cost, they can't claim to be the indigenous, and we are the external. We are the true indigenous, aboriginals, Proto-Australian Bengalis. And they are the strangers. They have entered into that land, but they have become part and parcel. They are our brothers. They are the people of this land. And with all respect and what's called rights, they'll enjoy the rights of this land. So this is the all of today's class. Thank you very much. Hello. Can you hear me, boys and girls? Hello. জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। কতজন এখন পর্যন্ত বলো? 70 জন আছে, আপনি সহ। হ্যাঁ, 70 জন। সবার নাম, রোল নাম্বার এগুলো রেকর্ড করে রাখ, অ্যাটেন্ডেন্স আমি তোমাদের কাছে চাইব, তোমাদের ধরো। 1 নাম্বার
2 number হলো, my dear students, this is my last class of my career as teacher of Dhaka University. From the 1st July, I'll retire from my job. So this is why this is the last class, formal class. Later on, I'll continue my classes as a person with LPR, leave preparation period. So from LPR, I can complete the courses, I can take exams and give you marks, because till 30th June 2022, I'll be here, inshallah. But as formal teacher, this is my last class. So may Allah bless you, my students, and pray for me. Can you hear me? শুনতে পাচ্ছ? চিটাগাং হিল ট্যাক্সের প্রশ্নটা হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ভূগোলগত অবস্থা, অর্থাৎ তার লোকেশন কিভাবে ইনক্লুডেড রয়েছে। অনেকে বলে 1900 সালে ব্রিটিশ একটা আইন করেছিল, এটা স্পেশাল স্ট্যাটাস, সেটা তারা বলে। তো ওইটা তো কলোনিয়ালিস্ট, উপনিবেশ তাদের সুবিধার জন্য ডিভাইড অ্যান্ড রুলের একটা পলিসি। তো উপনিবেশবাদ যেহেতু অবৈধ, জোর করে এসেছিল, বণিকের বেশে এসে তারা 1757-তে দখল করে এবং আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে তারা দখল করেন। তখন চিটাগাং হিলটেক যেহেতু দেখলো আলাদা কিছু মানুষ আছে, সুতরাং ওখানে যাতে মানে মূল পপুলেশন প্লেনল্যান্ডের বাঙালিরা ঢুকতে না পারে, এই জন্য তারা 1900 সালের অ্যাক্ট ব্রিটিশরা করে। সেটার কোনো ভ্যালু নাই। কি জন্য ভ্যালু নাই? যেহেতু তারা অবৈধ ছিল, তাদের সুবিধার জন্য তারা এইগুলো বলেছে। আর এখনো এটা হতে পারে না, কারণ তারা এসেছে বাইরে থেকে। ডেফিনেশন অনুযায়ী ট্রাইবাল যারা অ্যাবরিজিনালস, ইন্ডিজিনাস হতে পারে না, কারণ যদি হতে পারে যদি এখানে জন্মে, এখানে বড় হয়, কিন্তু তারা তো এসেছে ইমিগ্রেন্টস হিসেবে। কিন্তু তারা বাংলাদেশের সমতা, সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসায় তারা সমান, আমাদের সমান, একটু কম না। কিন্তু তারা যদি ইন্ডিজিনাস বলে, অ্যাবরিজিনালস বলে, আদিবাসী বলে, এটা ভুল। আমাদের কতটা নিম্ন মেধার সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, তারা এইগুলো বুঝে না। আবার কেউ টাকা খেয়েও, বিদেশি এনজিওদের টাকা খেয়েও এইগুলো বলে। সুতরাং এইগুলো ডিবেটেবল হলে তোমরা যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, পরিষ্কার ধারণা থাকবে। কারণ চাকমাদের বড় পণ্ডিত, ওনার নাম হলো, যে নামটা মনে পড়ছেন, তবে ব্রিটিশ রাইটার হাচিনসন, ডক্টর লিউইন, বার্নার্ড, এরা যেসব লিখেছে সেখানে বলছে এরা বাইরে থেকে এসেছে। এই সব গ্রুপ তারা কেউ ইন্ডিজেনাস না, খালি বাঙালিরা অল্প সংখ্যায় ছিল। তারা হিল ট্যাক্সের ভ্যালিগুলোতে থাকতো, তারা ছিল মোগলের সময় তারা ইন্ডিজেনাস। কারণ এখান থেকে হিল ট্যাক্স চিটাং থেকে তারা গিয়েছিল, নোয়াখালী, চিটাং। বাঙালিরা ইন্ডিজেন্স, ওরা এসেছে। তো যে কোনো ভার্জিন ল্যান্ডে সবাই সমান অধিকার, কিন্তু তারা যেটা বলে সবাই চলে যায়। আমরা বলি তোমরাও থাকো, আমরাও থাকবো, আমাদের দেশ, তোমাদের দেশ, এই সবার দেশ। কিন্তু তারা বলে যে তারা অটোনমি, কেউ বলে স্বাধীনতা, এবং এইগুলোর জন্য শান্তি বাহিনীর কথা আমি ইংলিশে বলেছি। তো ওনার নাম ছিল অমরেন্দ্রলাল খিসা সাহেব, ডক্টর খিসা। উনি প্রফেসর ছিলেন, ডক্টর না প্রফেসর। উনি এক আর্টিকেল লিখেছেন, দ্য অরিজিন অফ দ্য চাকমাস অফ চিটাগাং হিল ট্যাক্স, অরিজিন। তো অরিজিন ইভলিউশন দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মেকং অববাহিকা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস এবং থাইল্যান্ডের বর্ডারে ওই শত কিলোমিটার দূর থেকে তারা প্রথমে মিয়ানমারে আসে, মারামারি তাড়া খেয়ে তারপর এখানে চলে আসে, এবং বাঙালিরা তাদের আশ্রয় দেয়, মুঘলরা তাদের সম্মান দেয়। তারপরে ব্রিটিশরা তাদেরকে 1900 সালে আলাদা স্ট্যাটাস দেয়, ট্রাইবাল বলে। তো ট্রাইবাল ডেফিনেটলি তারা এথনিক গ্রুপ। ট্রাইবাল তো বলা হয় না, এটা অপমানজনক। আমরা বলবো বাংলাদেশি তারাও, আমরা যেরকম সমান অধিকার, কিন্তু তারা অ্যাবরিজিনাল, ইন্ডিজিনাস বা আদিবাসী
কখনো নয়, কারণ তারা ইমিগ্রেন্টস। কারণ ওই বললাম যে মর্গান সাহেব বলেছেন কি, যে ট্রু মানে আসল খাঁটি আদিবাসী তারাই, যেমন প্রটোস্টলের আমরা এখানে, যাদের অতি দুহাসাচ্ছন্ন, কোত্থেকে এসেছে, কিরকম হয়েছে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দেখ, কিন্তু অনাদিকাল থেকে বসবাস করে আসছে। A group of people who have been residing in a place from time immemorial, their ancestral past is obscured or unknown. তো আমাদের এটা unknown, obscured মানে দুহাসাচ্ছন্ন, ঝাপসা, কিন্তু তাদের হিলটেক্সে বসতি গাড়ার ইতিহাস পরিষ্কার। সুতরাং তারা কেমনে আদিবাসী হবে? তো যারা বাঙালিরাও বলে, কেউ কেউ বলে মতলববাজ টাকা পয়সা খেয়ে, কেউ বিদেশি প্রভুদের ইন্ধনে, আর বেশিরভাগই নিম্ন মেধা সম্পন্ন, পড়ালেখা নাই, গবেষণা নাই, খালি টাকা পয়সা বুঝে। তো এখন আমার মনে হয় চিটাগাং হিলটেক্স এর এথনিসিটির উপর তোমরা বলতে পারবে। কি বুঝেছো বলো, না বুঝলে বলো, আবার বুঝাবো। আচ্ছা স্যার, এটা কি শুধু চিটাগং এর যে সব কয়জন মানে ট্রাইবাল সোসাইটি আছে সবার ক্ষেত্রে কি স্যার প্রযোজ্য, নাকি শুধুমাত্র চাকমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? সবগুলো বললাম না, ত্রিপুরাদের বাড়ি আছে, ত্রিপুরা স্টেট, ওখান থেকে গিয়েছে। তারপরে গিয়ে মারমারা এসেছে এই যে মিয়ানমার থেকে, বুঝতে পারছো, কেউ এসেছে তিব্বত থেকে, কেউ দূরবর্তী আসামের অঞ্চল থেকে, সবাই এসে বসতি স্থাপন করছে। দেশের স্যার অন্যান্য রিজিয়নে যে স্যার উপজাতি বা ট্রাইবাল সোসাইটি যারা আছে তাদের, তারা দেখো এথনিক্যালি তারা বলে জুম্ম জাতি, যখন দেখলো যে তাদের এথনিসিটি টিকে না, তারা বাইরে থেকে আসছে, তারাই বলেছে। অমরেন্দ্রলাল খিসা সাহেবের সেই থিসিস আর্টিকেল যে অরিজিন অফ চাকমাস, সেখানে তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন চাকমারা এই জায়গার মানে আদি অধিবাসী নয়, তারা মাইগ্রেট করে এসেছে ওই যে মেকং অববাহিকা থেকে। তো তিনি নিজেও তো চাকমার সবচেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি। তাছাড়া লেউইন সাহেব, বার্নার সাহেব, তারপর গ্রিয়ারসনের লিঙ্গুইস্টিক্সেও পাওয়া যায়, হাচিনসন, এরা লিখেছে যে এরা বাইরে থেকে এসেছে, সব গ্রুপগুলো। আর তারা হলো কি ডাইভার্স, কেউ খ্রিস্টানাইজড হয়ে গেছে, কেউ বুদ্ধিস্ট, কেউ হিন্দু, কেউ হলো কি প্রকৃতি পূজারী, তাদের মধ্যে ঐক্য নাই। তখন তারা বললো কি আমাদের ঐক্য আছে যে জুম জাতি। তো জুম জাতি তো হতে পারে না, কারণ যদি অর্ধেকের চেয়ে বেশি মানুষ যদি ওই প্র্যাকটিস করে, তাদের বর্তমানে মাত্র 2-6% মানুষ জুম করে। জুম মানে স্ল্যাশ এন্ড বার্ন, জঙ্গল কেটে চাষবাস করে 2-3 বছর পরে আবার চলে যায়। জুম প্র্যাকটিস করে মাত্র তাদের 2-3% মানুষ, ম্যাক্সিমাম ধরো 6%, তাহলে জাতি হবে কেমনে? সুতরাং এইটাও দুপে টিকে না। জম্ম জাতি এই জন্য বলে যে যেহেতু তাদের মধ্যে ধর্মে পার্থক্য আছে, যেমন চাকমারা বেশিরভাগ বুদ্ধিস্ট, ত্রিপুরারা বেশিরভাগ হিন্দু, মারমা, তারপর